হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি রান্না করব চিকেন বুনা দেশি স্টাইল। প্রথমে আমি ফ্রাই প্যানটা গরম হওয়ার পরে আমি হাঁড়িটা এটাতে তেল ডালবো। তারপর তেজপাতা, দারচিনি, এলাচি, স্পাইস বানাবো। এটা হচ্ছে পাঁচফোড়ন, ক্লোভস, আর এটা হচ্ছে জয়ত্রী। এটাকে আমি এখন একটু গুঁড়ো করে নেব। স্পাইসটা হয়ে গেছে, তো আমি এইগুলা 1 টিস্পুন এইটার মধ্যে দিব। এখানে পেঁয়াজ ঢেলে দেব। এখানে মিডিয়াম সাইজের 2টা পরিমাণ পেঁয়াজ আছে। আর এখানে একটা বেবি চিকেন, স্মল সাইজের চিকেন। হয়ে এসেছে, আমি এটাকে একটু গলিয়ে নেব। এটা হানার মিল্কের স্পুন, তো আমি এটা দিয়ে 1/2 স্পুন টারমারিক পাউডার and 1.5 চিলি পাউডার, ডিপেন্ড করে কতটুকু স্পাইসি আপনি চান। তারপর এটা হচ্ছে গরম মশলা পাউডার, এটাও 1/2। এটা হচ্ছে জিরা পাউডার, এটাও 1/2। এটা হচ্ছে ধনিয়া পাউডার, এটা 2 স্পুন দিয়ে তারপর অল্প একটু পানি দিয়ে আমি ডেকে রাখবো আরো কিছু।